The kindness of strangers. Jennifer Wynn lost her husband Gavin in a gas explosion at the Kotobee mine in Bucksville, Alabama. She and her 3 children were in desperate need of help. Gavin was the sole breadwinner of the family. Jennifer had to leave her job to take care of their special needs daughter Reagan. The family had moved from their hometown of Trenton, Kentucky to Alabama because of Gavin's job at the coal mine. They hadn't been in Bucksville a year before Gavin passed. Jennifer didn't know any of her neighbors in the small neighborhood. The family was barely getting by on her daughter's Social Security and Gavin's death benefits, which were running out fast with the bills and other expenses. One morning while Jennifer was cooking breakfast for the children, there was a knock on the front door. She looked out through the living room curtain and saw several ladies standing at the door. Jennifer opened up the door to see all 3 ladies standing there with bags of groceries for her and her kids. The ladies introduced themselves as Joan Roundtree, Barbara Jones, and Mildred Old Shoe. "How are you, my dear?" said Joan. "I'm making it," said Jennifer. "We thought you might need a few things," said Mildred. "Yes we do," said Jennifer. "Thank you all so much." "It's our pleasure, hon," said Barbara. The ladies were all members of the St. Mark Episcopal Church in town. Jennifer offered the ladies to have a seat. They told Jennifer about their church food pantry that was offered through their church every other Wednesday and if she would be interested. "Yes, we're very interested," said Jennifer. "We can use any help we can get." Joan handed Jennifer a form from a folder she held in her hand. Jennifer filled out the form as the ladies looked on. They invited Jennifer to Sunday services and Bible study on Wednesday nights. She assured the ladies they would be at Sunday service early that morning. The ladies took the application and left Jennifer's house. She was brought to tears at the generosity the ladies had shown by bringing her family much-needed supplies to get them through the next couple of weeks. When Sunday service came around, Jennifer kept her promise to the ladies of the church. She and the children were there sitting in the front pews of the church. After service, she met Pastor Bush and he invited them to stay for Sunday supper served at the church every Sunday. The ladies of the church made to-go plates for Jennifer and her children to take home. Jennifer took the 4 plates and put them inside her car. Before she could start her car for home, Joan came out to talk to her. "Do you know how to use a computer?" asked Joan. "Yes, I know how," said Jennifer. "My secretary is on vacation," said Joan. "Would you like to work for me?" "I'd love to," said Jennifer. "I'll send some papers over first thing in the morning," said Joan. "Thank you so much," said Jennifer. Joan had a small cosmetic business that she ran from her house. Most of the ladies of the church were entrepreneurs. Jennifer was excited about having a job. Bucksville is a friendly small family-oriented town, but the cost of living was expensive. On Monday morning, Joan brought over the papers for Jennifer to file on the computer. She only needed Jennifer to work for her 3 days out of the week. The job was really easy and it took her no time at all to complete the work. The kids were out of school for the summer. There was a neighborhood playground where the kids could go play on the swings, slides, and merry-go-rounds. Jennifer got the mail from her mailbox and walked her children to the playground. The boys ran and played while little Reagan sat in her wheelchair asleep. Jennifer began to tear open a letter that looked like it came from a lawyer's office. She started to read the letter, which stated a wrongful death lawsuit was being filed against Kotobee coal mine on behalf of the family of the 39 coal miners who tragically lost their lives in the mining accident. There was a number listed in the letter to contact Mr. Wayman Fitzgerald. Jennifer took her cell phone out of her pocket and called the number. A lady answered and took down Jennifer's information. She said that lawyer would be getting back in touch with Jennifer in the morning. It was getting late in the evening and the mosquitoes were starting to buzz around. Jennifer got her kids and took them back to the house. The children sat down on the sofa and watched cartoons while Jennifer warmed up leftover spaghetti for them to eat. After the meal was over, she made them brush their teeth and get ready for bed. The next morning Jennifer got up and put on the coffee. The children were in the bed still asleep.
Jennifer turned on the morning news. Before she could sit down on the sofa, the phone rang. It was the lawyer, Mr. Fitzgerald. "Good morning, Mrs. Wynn," said Mr. Fitzgerald. "Good morning," said Jennifer. "Do you have a few minutes to tell?" Lòng tốt của người lạ Jennifer Wynn mất chồng Gavin trong một vụ nổ khí ga tại mỏ Kotobee ở Buckville, Alabama. Cô và 3 đứa con đang rất cần sự giúp đỡ. Gavin là trụ cột gia đình bị bán. Jennifer đã phải nghỉ việc để chăm sóc cô con gái Regan có nhu cầu đặc biệt của họ. Gia đình đã chuyển từ quê hương Trenton, Kentucky đến Alabama vì công việc của Gavin tại mỏ than. Họ đã không ở Buckville một năm trước khi Gavin đi qua. Jennifer không biết bất kỳ người hàng xóm nào của cô trong khu phố nhỏ. Gia đình hầu như không nhận được tiền an sinh xã hội của con gái và trợ cấp tử tuất của Gavin đang cạn kiệt nhanh chóng cùng với các hóa đơn và các chi phí khác. Một buổi sáng, khi Jennifer đang nấu bữa sáng cho bọn trẻ thì có tiếng gõ cửa trước. Cô nhìn ra qua rèm phòng khách và thấy một số phụ nữ đang đứng ở cửa. Jennifer vừa mở cửa bước vào thì thấy cả 3 người phụ nữ đang đứng đó với những túi hàng tạp hóa cho cô và các con. Những người phụ nữ tự giới thiệu mình là Joan Rauchi, Barbara John và Mayot Osu. "Em yêu có khỏe không?" Joan nói. "Tôi đang làm," Jennifer nói. "Chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể cần một vài thứ," Mayot nói. "Có, chúng tôi làm," Jennifer nói. "Cảm ơn bạn rất nhiều. Đó là niềm vui của chúng tôi," Barbara nói. "Các quý cô đều là thành viên của nhà thờ Thánh Mark Episcopal trong thị trấn." Jennifer đề nghị các quý cô có một chỗ ngồi. Họ nói với Jennifer về tủ đựng thức ăn trong nhà thờ của họ được cung cấp qua nhà thờ của họ vào thứ Tư hàng tuần và liệu cô ấy có quan tâm không? "Vâng, chúng tôi rất quan tâm," Jennifer nói. "Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ sự trợ giúp nào mà chúng tôi có thể nhận được." Joan đưa cho Jennifer một mẫu đơn từ một tập hồ sơ mà cô ấy cầm trên tay. Jennifer điền vào biểu mẫu khi các quý cô nhìn vào. Họ mời Jennifer đến các buổi lễ vào Chủ nhật và học Kinh Thánh vào các tối thứ Tư. Cô đảm bảo với các quý cô rằng họ sẽ đến phục vụ vào sáng sớm hôm đó. Những người phụ nữ cầm đơn và rời khỏi nhà Jennifer. Cô đã rơi nước mắt trước sự hào phóng mà những người phụ nữ đã thể hiện bằng cách mang đến cho gia đình những đồ dùng cần thiết để giúp họ vượt qua vài tuần tới. Khi buổi lễ Chủ nhật đến, Jennifer đã giữ lời hứa với những người phụ nữ trong nhà thờ. Cô và lũ trẻ ở đó ngồi trên băng ghế trước của nhà thờ. Sau khi phục vụ, cô gặp mục sư Bush và ông mời họ ở lại dùng bữa tối Chủ nhật được phục vụ tại nhà thờ vào mỗi Chủ nhật. Những người phụ nữ trong nhà thờ đã chuẩn bị sẵn những chiếc đĩa để Jennifer và các con của cô ấy mang về nhà. Jennifer lấy 4 chiếc đĩa và đặt chúng vào trong xe hơi của mình. Trước khi cô có thể khởi động xe về nhà, Joan đã đến nói chuyện với cô. "Bạn có biết sử dụng máy tính không?" Joan hỏi. "Vâng, tôi biết cách," Jennifer nói. "Thư ký của tôi đang đi nghỉ," Joan nói. "Bạn có muốn làm việc cho tôi không?" "Tôi rất thích," Jennifer nói. Joan nói, "Tôi sẽ gửi một số giấy tờ cho việc đầu tiên vào buổi sáng." "Cảm ơn rất nhiều," Jennifer nói. Joan có một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhỏ do chính cô điều hành. Hầu hết các phụ nữ của nhà thờ đều là doanh nhân. Jennifer rất vui mừng về việc có một công việc. Buckville là một thị trấn nhỏ thân thiện dành cho gia đình nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Vào sáng thứ Hai, Joan mang giấy tờ đến cho Jennifer để nộp vào máy tính. Cô chỉ cần Jennifer làm việc 3 ngày trong tuần. Công việc thực sự dễ dàng và cô không mất chút thời gian nào để hoàn thành công việc. Những đứa trẻ được nghỉ học trong mùa hè. Có một sân chơi trong khu phố, nơi bọn trẻ có thể chơi xích đu, cầu trượt và đu quay. Jennifer nhận thư từ hộp thư của mình và dắt các con đến sân chơi. Các cậu bé chạy và chơi trong khi cô bé Regan ngồi trên xe lăn ngủ gật. Jennifer bắt đầu mở một lá thư trông giống như nó đến từ một văn phòng luật sư. Cô bắt đầu đọc bức thư nói rằng một vụ kiện oan sai đang được đệ đơn chống lại mỏ than Kotobee thay mặt cho gia đình của 39 thợ mỏ than đã mất mạng một cách thảm khốc trong vụ tai nạn khai thác. Có một số được liệt kê trong thư để liên lạc với ông Raymond Fitzgerald. Jennifer lấy điện thoại di động trong túi ra và gọi vào số đó. Một phụ nữ trả lời và gỡ thông tin của Jennifer xuống. Cô ấy nói rằng luật sư sẽ liên lạc lại với Jennifer vào sáng mai. Trời đã tối muộn và muỗi bắt đầu vo ve xung quanh. Jennifer nhận các con của cô ấy và đưa chúng trở lại ngôi nhà. Bọn trẻ ngồi xuống ghế sofa và xem phim hoạt hình trong khi Jennifer hâm nóng món mì Ý còn thừa cho chúng ăn. Sau khi ăn xong, cô bắt họ đánh răng và chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau, Jennifer thức dậy và pha cà phê. Những đứa trẻ trên giường vẫn còn ngủ. Jennifer bật mí bản tin buổi sáng. Trước khi cô có thể ngồi xuống ghế sofa, điện thoại đã đổ chuông.
Đó là luật sư Fitzgerald. Chào buổi sáng bà Wynn, ông Fitzgerald nói. Chào buổi sáng, Jennifer nói. Bạn có vài phút để tính toán.